For all of you who are just now joining the broadcast, welcome to Charidy crowdfunding campaign. For those of you who are with us from the beginning, thank you for continuing with us on this special journey. At this moment, I'm thrilled to launch Charidy campaign together with Sam Grenberg, World Chairman of Charidy. Sam, this is the first time Charidy has chosen to do a crowdfunding campaign. Why crowdfunding and why now? As you know, Moran, the world has changed so much lately, and in the area of fundraising as well, we've entered a new era. Charidy supporters and donors are located all around the world, so it's critically important that we continue to be in touch with them, but that we also continue to give them the opportunity to have the impact and make the change in Israel and Israeli society through their support and through their connection. And this crowdfunding campaign gives the opportunity to do exactly that, to give them the chance to be in touch, to be connected, and to continue to impact Israeli society for the better. For Charidy Yisod's various projects and initiatives, which are done in partnership with the Jewish Agency for Israel, such as our Amigur sheltered housing, assisting new immigrants arriving in Israel, supporting infants and families that are part of our Heartbeats program, and our youth villages, we need the support of all of you, our Charidy Yisod family in Europe, in order to keep these programs running and thriving. To my Charidy Yisod friends in Europe, now is the time. We need your support for these various projects. Every donation is matched. Together, we can do 100 times more. From spiritual to virtual. The Jewish Agency for Israel is a strategic partner of Charidy Yisod. Together, these two organizations dedicate their work to the well-being of the people of Israel. The Jewish Agency for Israel is a proud supporter of Charidy Yisod's crowdfunding campaign. Isaac, it's nice to see you here. I wish we were meeting in this beautiful courtyard on a more joyous occasion, but it seems that we have a lot of work ahead of us. Sam, it's so nice to be with you here. Look around. This is the historic courtyard in the midst of the city of Jerusalem that connects the Charidy Yisod offices right here and the Jewish Agency offices right nearby. And this courtyard serves as a national symbol, binding stories of our past to our future, showcasing the strong connection between Israel and the entire Jewish people. Under normal circumstances, this year would have been a celebratory year in which we honored Charidy Yisod's 100th anniversary. For 100 years, Charidy Yisod has been at the forefront of Israeli society, raising funds and working together with the Jewish Agency for Israel to provide life-saving resources and support for the people of Israel. Isaac, tell me, how is it that these two organizations have survived a century of tribulations, and yet our cooperation is stronger than ever? What holds us together? Actually, it's a great question. 100 years, and what holds us together is our undivided devotion to the idea of the Jewish state, the state of Israel, together with all the Jewish people. This is what binds us together. Now we should focus our attention on providing aid to the people of Israel who are in need due to the pandemic. The Jewish Agency is here to address the needs of the Jewish people, both in Israel and in the diaspora, but without Charidy Yisod's support, it would be impossible for us to carry out our missions, our initiatives that provide support for the people of Israel. We have 48 hours to raise 2 million euros for the people of Israel. Thank you for your support. Charidy Yisod is made up of leaders and supporters from across Europe. Working in different countries, these campaigns are the foundation of this organization, raising money for the people of Israel. While working in different regions of Europe, across various time zones and in different languages,
These campaigns stand united in their mission of safeguarding the state of Israel and ensuring that the people of Israel have someone to count on. While the fundraising efforts from the past look drastically different from today, it is really important to understand that at the core of this work is our understanding of mutual responsibility and our need to ensure that our grandchildren and children can grow up in a world in which there is a strong and vibrant state of Israel. As we take a step into this digital era in which our fundraising will take place online, it is important to always remember the mission of קרן היסוד. שלום לכם. כשר הבינוי והשיכון יזמתי יחד עם עמיגור, קרן היסוד והסוכנות היהודית את אחד הפרויקטים המוצלחים ביותר במדינת ישראל. אני גאה מאוד שהפרויקטים האלה הולכים ונבנים בכל הארץ, ואני קורא לכם, כל אחד וכל אחת מכם, תנו את הסיוע ואפשרו לנו, לקרן היסוד, לסוכנות היהודית, לעמיגור ולמשרד הבינוי והשיכון וממשלת ישראל להמשיך ולסייע לאזרחים הוותיקים שלנו. בהצלחה. להיות עולה חדש זה לא דבר קל. אני בעצמי עליתי לארץ בגיל 3 מאתיופיה. אני יודעת שיש הרבה מאוד חסמים. ואני, המשרד שלי והרבה מאוד שותפים כמו קרן היסוד ואחרים פועלים כל העת כדי לדאוג שהעולים החדשים ירגישו כאן בבית מהרגע הראשון. בשביל זה אנחנו צריכים אתכם, התומכים. תמיד הייתם שם כדי לעודד ולחזק ולעשות, וכך יהיה גם בעתיד. Ich motiviere sehr gerne jeden Einzelnen mitzuhelfen, damit es gelingt, dass diejenigen, die den Holocaust überlebt haben, in Würde leben können und nicht in Not leben müssen. Dazu kann jeder Einzelne, im Sinne von Fritz Bauer, jeder Einzelne kann beitragen, dadurch, dass er spendet. Und deswegen besteht die Möglichkeit, vom 13. bis 15. September diesen Jahres sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Machen Sie mit, im Sinne von Fritz Bauer, jeder Einzelne kann seinen wichtigen Beitrag leisten. Dear friends, many big empires disappeared throughout the years, but yet our small Jewish nation is still here, despite thousands of years of difficulties and dangerous times, continue to illuminate and contribute to the entire world. Among other reasons, it is thanks to the huge solidarity and support Jewish community were always there to support people in need. Please continue the same. I encourage you today to take part of קרן היסוד campaign. Let's help those who rely on our and your support and make sure that our nation will continue to be strong and a source of light and kindness to the entire society. Thank you. 100 years ago, a group of people sat in a hall in London and dreamt of a different future for the Jewish people. Over the past 100 years, קרן היסוד has worked to build a strong and flourishing state of Israel, built upon the foundation of mutual responsibility and a love for the Jewish homeland. Join me as we take a look at how קרן היסוד has profoundly impacted Israeli society and transformed the dream of the founding individuals into a reality. Diese Geschichte handelt von einem Volk, das eine Nation und einen Staat aufbaute und so eine Vision verwirklichte. Es ist eine Geschichte über Engagement, Entschlossenheit und gemeinsame Werte und erzählt, wie wir in 100 Jahren jede Herausforderung gemeistert haben. Gemeinsam. Und so begann alles. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Zuerst mussten wir das Fundament legen. Stromversorgung, Wasser, Dörfer,
Kleinstädte und Städte, Verkehrswesen, Bildung, Krankenhäuser und auch Kultur. Und schaut, was wir heute haben. Ein wunderbares Land, das wir weiter aufbauen und stärken. Und wir mussten unser Volk nach Hause bringen. Millionen von Menschen. Von den Überlebenden der Shoah bis zu den Juden der muslimischen Welt. Von den Juden der ehemaligen Sowjetunion bis zu den Juden aus Äthiopien. Wir holten sie alle in geheimen Operationen im Zuge der größten Luftbrücke der Geschichte. Niemand wurde zurückgelassen, um jeden Preis. Und auch weiterhin retten wir jeden Juden und geben allen, die eintreffen, ein Zuhause. Es war nicht leicht. Wir mussten kämpfen und Opfer bringen. Auch heute noch müssen wir uns weiterhin verteidigen. Doch wir bleiben stets solidarisch zueinander. Das macht einen enormen Unterschied und hat im wahrsten Sinne des Wortes Leben gerettet. Damals wie heute dreht es sich stets um die Menschen. Wir kümmern uns umeinander. Wir unterstützen uns gegenseitig. Uns verbindet eine Partnerschaft basierend auf gegenseitiger Verantwortung. Kinder, junge Erwachsene, Senioren, Olim. Wir sind da, um Bedürftigen zu helfen und dafür zu sorgen, dass wir stärker denn je miteinander verbunden sind. Oma, und wer hat das gemacht? Das waren und sind auch weiterhin wir alle. Die Gründer des Keren HaYesod, die weise in die Zukunft blickten. Die Helden Israels. Die Führungsspitze, die Tag und Nacht arbeitet. Und all jene, die Keren HaYesod unterstützen, auf der ganzen Welt. Wir werden alle sicher gehen, dass der Staat Israel und unsere Beziehung zu ihm stark bleibt. Auch in der Zukunft. Das ist meine Geschichte. Das ist deine Geschichte, mein Kind. Es ist die Geschichte der Menschen Israels. Und sie wird weitergehen. Für immer. Whether it is advancing weaker communities, nurturing disadvantaged and marginalized youth, encouraging Aliyah, or assisting in the absorption of the new immigrants to Israel, Keren HaYesod is at the forefront of the Israeli society. I've had the privilege to visit some of Keren HaYesod projects in Israel that, thanks to you, exist and thrive. I was so lucky to meet many of the people who participate in Keren HaYesod's supported project and to hear from them how your support and dedication to this organization has drastically changed their lives. I want to share with you my experience in visiting the residents at Amigur Sheltered Housing and at the Ibim Absorption Center. Here it is. Welcome to Be'er Sheva. Bruchim habayim. I'm standing here in the capital of Israel's Negev in front of Keren HaYesod supported project, Amigur Sheltered Housing. Before we talk about what's behind me, I want to tell you about what is surrounding me. Be'er Sheva is a hustling and bustling city in the south of Israel, where history meets modern-day Israel. David Ben-Gurion, Israel's first prime minister and founding father, said, Israel's future lies in the southern desert region. I won't get into the biblical significance of Be'er Sheva, I leave that to the historians. But what I will do is let you see for yourselves why this city exemplifies Ben-Gurion's belief that Israel's future is right here.
tell us about the significance of where we're standing is our friend Erez Shani, the Vice President for Resource Development at Amigur, a Keren HaYesod supported project. Hi Moran. Hi Erez. Welcome to Amigur home in Be'er Sheva. Thank you. Where we are building right now a new building with 111 apartments for elderly. Please come and I'll show you around. Is this for me? Yes, this is for safety first. Safety first. It's going to ruin my look, but I'm sure that's going to be okay. So wow, this is an incredible project you're doing. And what you could see already over here, it's the first floor of a 17-floor building. Every 2 months they're going to finish 2 floors. I'm so happy that our donors could get to witness what has been built, especially for who it's been built, for the elderly and for Holocaust survivors, the founding fathers of this country that came here and are going to receive a future they deserve and worthy of. When they're going to receive the key for the apartment, this is a moment that you need to be here and see their tears, see their smile. And you know what really excites me about this project? That they're not going to be alone. No. You know, this home, they're going to have their own privacy in their own home and have the dignity to live for the rest of their lives. Right. They're going to have also a social club, lectures. And you feel that there's more demand right now? There's more elderly people that are looking for a safe place to stay in? Yes, absolutely. In the state of Israel right now, there are 27,000 elderly in a waiting list. So there's a huge demand, need, huge demand. And you know, the most important thing that I see also that Amigur is doing is, in this project, is providing them company and programs. In Amigur, there isn't loneliness. We're fighting loneliness every day. Without Keren HaYesod, we couldn't have done that by ourselves. So this is an amazing support of Keren HaYesod donors around the world, and we must say thank you to all of them. I see that you're already emotional because you know them personally, you know the elders, you know your tenants personally. I know them personally, and you know what? I want to invite you to come and meet some of them. I would be honored. Let's go. From there? Yes. Wow, thank you. Not far from Be'er Sheva, new immigrants from Ethiopia are building their lives in Israel. A beam absorption center is a Keren HaYesod supported project that affords them the opportunity to have an easier integration into Israeli society. באיבים גרות 60 משפחות של עולים מאתיופיה, וזה הבית הראשון שלהם כאן בישראל. הם מגיעים מאתיופיה אחרי המתנה מאוד מאוד ארוכה. יש פה משפחות שחיכו 12 ו-14 ו-20 שנה. המתינו באתיופיה בעצם בתנאים מאוד מאוד קשים בשביל להגיע לארץ ישראל ולהגיע לירושלים. והעבודה שלנו היא בעצם ללמד אותם מההתחלה, מהבסיס בעצם, של איך זה לחיות בבית, עם מים זורמים ועם חשמל
להכין גם ראיתי סנדוויצ'ים. משהו שמאוד יפה, שאתם בעצם משמרים את התרבות שלהם ואת הערכים שלהם ואת המסורות שלהם. כלומר, הם מתאקלמים, אתם עוזרים להם להתאקלם לתוך החברה הישראלית, אז זה נותן להם תחושה שהם הגיעו לבית, אבל לא עזבו את הבית. בעצם רוב האנשים כאן, לפני שהם עברו לעיר, לגונדר, בשביל לחכות לעלייה, הם באו מהכפר, הם היו חקלאים, הם גידלו לעצמם את האוכל שלהם. אנחנו יכולים לתת להם את האפשרות לכל אחד שתהיה לו חלקת אדמה קטנה, וככה כל משפחה מגדלת לעצמה קצת ירקות, קצת תבלינים. חבל שאתם לא יכולים להריח את מה שאני מריחה. איזה מדהים. שלום, מה שלומכם? ערב טוב. מה את מכינה? This is all thanks to Keren Esod that opened my eyes to the many amazing things that Israelis and Jews around the world keep on doing good things and good deeds. We appreciate it and we're a happier country from that. Thank you. Good night. Thank you for joining me and hearing the stories of those who benefit directly from your support. As some of you may have seen at the end of our virtual centennial broadcast, President Rivlin invited beneficiaries of Keren Esod to his residence in honor of this remarkable occasion. Let's take a look at their special meeting. Mr. President, hi. A pleasure. Thank you. God bless you. God bless you. שלום לכולם, כבוד הנשיא, כל נציגי ותומכי ותורמי קרן היסוד בעולם. אמנם אנחנו בכנס וירטואלי, אבל אנחנו מרגישים את הרוח והעוצמה בכל רחבי העולם, מהתומכים שלנו. Thank you, Moran. Mr. President, I really thank everybody from around the world for being with us tonight, and particularly being in your presence, Mr. President. So thank you very much for having us here. God bless. Together we can say thank you and salute those supporters for the work that we've done to have such a profound impact on the state of Israel, on the Jewish people, and on Israeli society, and to be able to look back on the accomplishments of the last 100 years and be energized about the coming 100 years. So thank you. אני חושב אין יום, אין שלב בחיים שאני עובר, שאני לא מרגיש את ההשפעה של התוכנית עליי, את היתרון שצברתי בהשוואה לאנשים אחרים, שלא עברו את התוכניות האלה, ובאמת, אני חושב שזה מדהים. פשוט תמשיכו ככה. אתה וחבריך הם ההוכחה שצריך להמשיך את התוכניות האלה ולהקפיד עליהם קלה כחמורה ולא לוותר בשום פנים ואופן. אסור להפסיק את המסע הנפלא הזה שאתם עושים. I decided to make Aliyah together with my family, and we are here 3 months, and now we're starting a new life, and we are very glad in a so difficult moment to the country. We are accepted here with open arms and hearts. תודה רבה. תודה רבה לך. בכיתה ט' הגעתי לכפר הנוער רמת הדסה, ומשם כאילו ממש החיים שלי השתנו ברמה הכי קיצונית שיש, וקרן היסוד עזרו לי, ולא רק לי, עוזרת לעוד מלא ילדים בפנימיה שלי שמגלים את הכישרונות שלהם דרך הדברים שקרן היסוד מביאים להם. תודה רבה. יושבים איתנו כאן היום כל מי שיכולים להעיד מגוף ראשון על העשייה החשובה, עשייה בחינוך, בקירוב המרכז לפריפריה, בקידום העלייה, והחשוב מכל, בבניין התקווה הישראלית והשותפות הישראלית כולה. אני מאחל לקרן היסוד שתנופת העשייה שלה תמשיך ותתעצם גם ב100 השנים הבאות. Thank you to President Rivlin for hosting us for this celebration and for those encouraging words on this special occasion. Ladies and gentlemen, thank you for joining me on this journey
as we've seen everything Keren HaYesod has accomplished over the past 100 years, and what this organization has done to build a strong and resilient state of Israel. Here's a link to make a donation. Every donation makes a difference. Now is your time, dear friends from Europe, all of us, together, for the people of Israel, for the sake of the future. The people of Israel are counting on you. Toda Rabah.